niyo po bang kumita ng 25,000 in the comfort of your own home? Well, panoorin niyo po ang video na ito. Hi mga mamshis and papshis, welcome back to my channel. I'm Rodon, tutorial model of P25. So for this video, ituturo ko naman po sa inyo kung paano po kumita ng 25,000 kahit po pandemic. Simpleng-simple lang po. Pero bago po tayo magsimula, kung kayo po ay bago sa aking channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, share, syempre hit the bell button para ma-update pa po kayo sa mga videos na i-upload ko. For today, ituturo ko po kayo muli dito sa onlinejobs.ph. And then, lahanap po tayo ng hiring po nila ngayon. So, punta po tayo dito sa baba. So, click natin itong job search. And then, kapag nandito na tayo, click natin itong job category. Siyempre, itong office and admin assistant. And job subcategory is data entry. And then, click search. Kapag na-click na natin itong search, lalabas po natin, o ilalabas po dito yung mga updated na mga hiring po nila. No? So, dated po today is September 16, 2021. So, posted lang po today. No? So, nakikita nyo, meron po itong mga tulad nito, e-commerce virtual assistant, data entry, e-commerce, data entry specialist. So, dito tayo sa freelance. Pag na-click natin yan, makikita nyo dito yung kanilang salary is 25,000. And then, yung type of work is freelance. ID proof is 50. So, kapag mataas po ang ID proof nyo, pwede po yung applyan ito. No? So, dito, sabi nga ng job overview, we are looking for a data entry specialist to join our team. He should be a data-savvy, detail-oriented person who is keen to pick up on important details and looking to thrive in a fast-paced, growing environment. So, data entry specialists will be working closely with the marketing team and be responsible for data entries to existing data management systems, Google Sheets, CRM tools. So, napakandali lang po niya na kung Google Sheets niya. So, ito yung about the company niya. And the firm is a flexible shared office spaces and event venue operator that provides a range of service from office solutions to companies, freelancers, to startups for small or large group enterprises. Ayan. So, ito yung mga duties and responsibilities. So, ito po yung requirements, no? Ayan. Kailangan daw Mac user, experience with Google Drive, especially with Google Docs, Google Sheets, and Microsoft Excel, no? So, kung matatandaan niyo po, naituro ko na po ito, itong mga ito, no? Or kung na-miss nyo, nabalikan niyo po yung mga videos na ito sa aking mga old videos, and makikita niyo po itong how to use Google Docs, Google Sheets, and MS Excel. So, ito yung salary terms niya is payout weekly, benefits, paid time off, PTO, HMO. So, kung tayo po ay nag-apply, ito po halos yung hinahanap ng mga tao po na sa isang company, kailangan merong HMO. So, malaking bagay po yan. Kasi kapag na-hospital ang isang tao, wala na po siyang problemahin sa pagbayad. No? Kasi meron siyang card na ipapakita doon sa hospital. And 13-month bonuses and then SSS benefit. To apply, first, please spend 2 minutes filling in the simple Google form attached below. Please remember to use reference number, and once you've completed the form, we will contact you to schedule the first interview. So, check natin itong form na ito. Yan, napakita ko po sa inyo, no? Kung paano ito i-fill-upan. Or, you can just, yan, i-overview po natin, no? Para makita nyo. Yan, so, ito, lagay nyo lang yung first name, last name, email at, and then yung profile nyo sa LinkedIn. So, mahalaga po yan, no? Na meron kayong gawa po kayo ng profile nyo sa LinkedIn kung wala pa, no? Kasi mostly po ng mga malalaking
companies na nag-hire din po sila through LinkedIn. Yung gender, and which position are you applying for, and ito kayo dyan. Siyempre, itong data entry specialist, and then what software are you using, ayan. Mac or PC. Are you able to work flexible hours? Siyempre, sabihin mo yes. And then yung typing speed, and then yung insert nyo po dito yung link, click nyo itong typing test, and then makikita nyo na mag-start po kayo ng test, and then yan, lalabas po dito yung inyong typing speed score. And then kapag tapos na, i-link nyo po, or ilagay nyo po yung link nyo dito. And then, dito naman yung speed internet nyo. So, click nyo to, and then makikita nyo, pag kinilik nyo po itong yan, speed test, click nyo lang itong go, and then ililink nyo na po yung result po, no? Dito, ilalagay nyo na po yung result dito. Yan. Pili kayo dyan. And then, yan yung school nyo, nung college kayo. Yan. Major at the university. Yung the year that you graduate. And your average in college. And then your company that you work for a tech company. How many years of experience you have in tech company. Have you traveled abroad? Yan. Then, insert nyo dito yung yan, yung link. Yan. And then, you're currently located syempre sa Philippines. Yung level ng English nyo. And then, yung work experience that you have. Ito yung reference number, no? So, kunin nyo ito. Yan, copy nyo. And then, ilagay nyo po dito, no? Yan, side salary. So, ang in-offer po nila is 25,000 pesos per month, no? So, parang malabas po siya na $5 to $7 per hour. So, locations, what types of products does the farm have? Ayan, punta kayo dito para makita nyo yung mga products ng farm na yan, no? So, pag na-click natin, ito yung makikita natin, no? Ayan. Ayan. So, ito yung mga, ayan. Ito yung website po ng the farm. Ayan. And then, click po kayo dito itong IQ test. Mag-take po kayo ng IQ test. Then, click itong start. And then, after that, pag nakuha niyo na po yung result, ilalagay niyo po dito, no? Yung link dun sa result ng IQ test niyo. Ayan. And then, ito, if you had unlimited time and money to pay for classes, which classes will you take? So, pipili po kayo dyan. Answer this question. Some months have 31 days, others have 30 days. But many have 28 days. Ayan. So, may mga, para may pagkamat din yung mga questions, no? So, ito. Do you know where the nearest grocery store is? Ayan. Ito yung each of the Olympic athletes. Per month, even years. Ayan. Tapos, yung reference. And then, reference name nyo. Email ad. And then, click nyo po yung submit. So, yun lang po yung pipilapan po nyo para masama po kayo sa shortlist para ma-interview po nila. So, yun lang po muna for this day, mga mamshis and papshis, no? So, ayun po yung hiring po nila ngayon sa onlinejobs.ph as a data entry specialist, no? So, ano pa pong hinihintay nyo? Applyan nyo na po yun, no? So, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, and then mag-comment pa po kayo sa mga skills na gusto nyo pong matutunan, or I would suggest po na gumawa na po kayo ng profile nyo ngayon sa onlinejobs.ph, and marami po talagang hiring, no? So, talaga ma-hire po kayo. You will be hired immediately na basta maganda lang po ang inyong profile, no? So, ito po muli si Rodeline the Great na nagsasabing, learn and earn. Bye-bye! I'll see you in my next video.